මතකද? Right. අපි මෙහෙම බලමු. Right. Images are formed. Now we are discussing the 14.1.4 images formed by plane mirrors. Now under this we are going to discuss about the characteristics of and how they are going to be formed, right? Of uh, by the plane mirrors, right? Images are formed because of reflection of light emitted by objects from a plane mirror, right? This sentence is very important. Images are formed because of reflection of light, right? It means once the incidence ray touches or contact the surface, the reflected ray make the difference emitted by the objects from a plane mirror, right? For instance, the image of electrical torch placed before a mirror can be seen through it. Torch එක පත්තු කරොත් ඒක එළිය අනිත් පැත්තෙන්ම බලන්න පුළුවන්. Right? In this activity, you observed an image of the lighted slit. Lighted slit means here we are taking electrical torch, right? The light reached to eye from the object slit, which reflected from the mirror, right? Mirror එකේ වැදිලා reflect වෙලයි මෙතනට ඇහැට එන්නේ. We see as the light reaches to eye from the point behind the mirror, right? අපි මේක දකින්නේ ඇහැට එන විදිහ දකින්නේ. ඒ කියන්නේ light ray එක reflect වෙලා එන එක අපි දකින්නේ අපිට නිකන් දැනෙන්නේ. දැන් අපි කල්පනා කරපුවාම දන්නවා ළමයි මෙතන තියෙන ටෝච් එකේ එළිය ඇවිල්ලා කණ්ණාඩියේ වැදිලා රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා ඇහැට එනවා වගේ. හරි. අපේ ඒ තේරුම් ගැනීමේ මොලේ ගලවලා පැත්තකින් තිබ්බොත් අපිට මේක පේන්නේ කණ්ණාඩිය ඇතුලේ ඉඳන් එනවා වගේ නේද මෙහෙම. නේද? මේක දැන් සතෙක් අපි හිතමු පූසෙක් කියලා. හරි. පූසෙක් තේරුම් ගන්නේ මේ එළිය කණ්ණාඩිය ඇතුලේ ඉඳන් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ නැහැ පූස මොඩයි කියලා. හරිද? ඒත් අර විදිහට කල්පනා කරාට දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් හිතන්නේ එහෙම එනවා කියලා. right? ඒ කියන්නේ කන්නඩිය ඇතුලේ ඉඳන් එනවා කියන එළිය. ඇයි අපිට පේන්නේ ඒ විදිහට මේ. It is known as අර බබ එක තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් අපි අර ඇන හතරක් තියලා බැලුවේ මෙතන එකයි ඒ කෙලින්ම පේන ඉමේජ් එක කෙලින් මෙතන එකයි තියලා. අන්න ඒ විදිහට. එතරදී අපි ඇන දෙකක් හිටෙව්වේ ඇතුලෙන් පේන ඉමේජ් එක කෙලින්නේ. අන්න ඒකම තමයි. හරි? පැහැදිලිද කිත්නුලී සහස? Yes, sir. Right. It is known, wait. It is known as image. Let's draw the ray diagram. Ray diagram is
the diagram which is prepared by using rays, light rays. Ray diagram for the image formed by the plane mirror. Now we are going to prepare the ray diagram. Right? Two rays are enough for drawing ray diagram. Right? Right. අපිට ray diagram එකක් අඳින්න නම් හරි අපිට ray diagram එකක් අඳින්න නම් අවම වශයෙන් ඕනේ වෙන්නේ අවම වශයෙන් ඕනේ වෙන්නේ රේස් දෙකයි. පිළිගන්නවද ඒක? අවම වශයෙන් ඕනේ වෙන්නේ රේස් දෙකයි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් තමයි ඔන්න දැන් මෙහෙම එකක්. ඔන්න මිර එක මෙහා තියෙනවා. Right. Right. We have the same angle, incidence angle, and the angle of reflection here. Right. I will draw. You can forget these arrowheads because right මේක වැරදි ආදර්ශයක් නේ. හරි. Right. Now for the moment we have used one ray which can be described as incidence ray and the other one හිටුලේ අනිත් ray එක මොකද්ද? හිටුලේ කො සෙහස reflected ray. Reflected ray. Right. This angle, what is it? This. What's this? Yes, Sorry. Anyone? Anyone? angle of incidence. Angle of incidence. Other one? This? angle of reflection. Angle of Sir, මොකක්ද? මෙන්න මේ angles දෙක දුවකුවේ. Right? Rays දෙකයි angle දෙකයි ඇහුවේ. හරි? Right. දැන් ඔන්න මේ ටික හරි. සනුමි ආවනේ.
Yes, sir. good. හරි right දැන් ඔන්න අපි මේ figure 14.10 එකේ විදිහට laser torch දෙකක් use කරලා light ray එකක් හදනවා. හරිද? මේ light ray එක එකකින් එන එක මෙතන වදිනවා. right වැදිලා so it is reflected according to the laws. Right? Who can explain the first law? We have two laws. What's the first law? Sanu. First law එකේ මොකක්ද කියන්නේ? Incidence ray එකයි reflected ray එකයි මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම මොකේද? The incidence ray, the reflected ray and the normal line are drawn at the point of incidence are in the same plane. Right? Now the second one is the value of the angle of incidence is equal to the value of the angle of reflection. These two angles are equal in value. Right? Now, here, right. Now, according to the law, we have the same angle, the incidence, angle of incidence and angle of reflection. So, we can draw the reflected ray like this. Right? Now, this is a number one, first ray. So, we have two rays when drawing a ray diagram. Otherwise, we cannot predict the image. We cannot predict the location of the image. We cannot predict the size of the image. Right? We cannot predict the nature of the image. So, we are given two rays. The second one is, it's also according to the laws. It follows the laws. Actually, these laws are laws of nature, I think. These laws are not man-made. It is natural. They are natural. Right? මෙහෙම incidence ray එකක් ආවොත් මෙහෙම reflection එකක් එනවා කියන එක කවුරුත් හදලා නැහැනේ. Right? ඒක මේ ලෝකේ පටන් ගත්ත දා ඉඳන් තියෙන දෙයක්. මේ විශ්වය පටන් ගත්ත දා ඉඳන් තියෙන දෙයක්. මෙහෙම incidence ray එකක් ආවොත් මෙහෙම reflection එකක් එනවා කියන එක. Right? ඒකට මිනිස්සු කරේ ඒ ගැන ස්ටඩි කරලා මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා ඒකට අර තියරියක් හැදුවා. Right? එච්චරයි මිනිස්සු කරේ. ඔන්න. හරි. Now we have two rays here. හරි.
In the activity, the point of object is the slit made in the slit made in the cardboard. The light rays reach from slit, right? The reflected by the mirror, by the plane mirror, and from an object behind the mirror, and from an object behind the. So here is the slit, right? It is coming here, and it made a object behind the mirror. එයා මෙතන object එකක් හදන. මෙයා මෙහෙම reflection ray එකක් ආවට shit. හරි. ආවට එයා දැන් අපිට මේක පේන්නේ ළමයි. හරිද? දැන් අපිට මේක පේන්නේ මේක මම පේන විදිහ අඳින්නම් දැන්. හරිද? දැන් මෙතන ඉඳන් බලන එක්කෙනෙකුට පේන්නේ. හරි? මෙතන ඉඳන් බලන එක්කෙනෙකුට මේක පේන්නේ. හරි? මම මේ කළු පාටින් අඳින තැන ඉඳන් light rays එනවා වගේ නේද? පේන්නේ. නේද? එහෙම නේද පේන්නේ? මෙයාට පේන්නේ. කිත්නුලි? එහෙම නේද පේන්නේ? සනුමි සහස Yes, sir. මෙතන Yes, sir. ඉඳන් බලන එක්කෙනෙකුට පේන්නේ කණ්ණාඩිය ඇතුලේ ඉඳන් මෙයා එනවා වගේ. right? According to the observation done in activity 14.5, we can illustrate the ray diagram from that. Let's engage in 14.6. ඔන්න. මෙයාට image එක පේන්නේ ඇතුලේ ඉඳන් එන ඇතුලේ හැදිලා තියෙන විදියට. right? ඔය විදියටයි පේන්නේ. right. Who is going to read the activity for 14.6? කවුද කියවන්නේ? සනුමි. 14.6. Activities 14.6. You will need a sheet of white paper, a ruler, a pencil, a protractor. Method. Draw a straight line on the sheet of paper to indicate the plane mirror. Mark a point about 5 centimeters away from the mirror plane. Point form object. Starting from the point, draw two inclined right light rays to the mirror plane. Mark the points of incidence and construct the normal lines for the two rays drawn. Measure the angles of incidence and mark the angles of reflection equals to them. Now construct the reflecting rays. Extend back the reflecting rays by dot line to meet them together. Mark the point where the reflected rays meet together when extended back, that is point where the image is formed. Connect the object and the image by a dot line. Measure the distance between the mirror and the object distance, and the distance between the mirror and the image distance. Confirm the object distance is equal to the image distance. You have already learned in grade 6 and 7 some of characteristics of images formed by the objects kept in front of plane mirrors.
Recalling them, let us do the activity 14.7 to study the characteristics of images formed by plane mirror. Right. Now, this activity is very important because in provincial level past papers, they have asked about this ray diagram. Right. So we have to study this. First, a sheet of white paper is needed. Right. A ruler, pencil, and a protractor. Right. Draw a straight line. Here, I will reduce the size. Right. Draw a straight line line on the sheet of the paper. Indicate the plane mirror. First, you have to draw the straight line for the mirror. Make a point about 5 centimeters away from the mirror on the mirror plane. Point for object. Right. So here we have the here we have the mirror. Then we place our object here, right? Starting from this point, draw 2 inclined light rays to the mirror plane. Now we are drawing 2 inclined light rays, right? So we are going to draw the incidence ray here, right? From this point to the mirror, we call object distance. I think you can remember these things from grade 7, right? From object to the mirror, the distance is object distance. Then from mirror to the ඇතුලේ පේන image එකට. From mirror to the image which can be seen within the image, within the mirror, is mirror distance. ඇතුලේ පේන image එකට තියෙන දුර. එතකොට මේ object distance එකයි image distance එකයි ගැන මොකද කියන්න පුළුවන් ළමයිට? හා image distance එකයි object distance එකයි ගැන මොකද කියන්න පුළුවන්? මේ දෙක සමානද? වැඩිද? මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? සමානයි. සමානයි. Very good. මේ දෙක සමානයි. Right? ඔන්න mark the point. Right. Mark the points of incidence and mark the point of incidence here and here. And construct the normal lines. Normal lines are always perpendicular to the mirror for the 2 rays drawn. Right. Now we have constructed these incidence rays and the normal line. Right. Here is the object. Measure the angle of incidence. Right. Now we have to measure the angle of incidence. It is the angle between the normal line and the incidence ray. Now we have actually 2 angles of incidences. We have to measure the both. Now construct the reflective rays. Now we have to construct the reflective rays. How we are going to, how are you going to get the angle of reflection here? It is equal to the angle of
incidence, right? Right. According to the law. Then we construct the angle of reflection. Now construct the reflective ray. Extend back the reflective ray by dotted lines to meet them together. මෙන්න මෙතර ළමයි අර නිකන් අර norm එකක් තියෙනවා. අපි අපි mirror එක ඇතුලේ අඳින rays අඳින්නේ dotted lines වලින්. Right? ඒක නිකන් අර norm එකක් වගේ. එහෙම අර කරනවා. හරි mirror එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා full මේක කියන්නේ full continuous line එකක් අඳින්නේ නැහැ. We are using dotted line to drawing the rays inside the mirror because they are not real. They are not real, right? We just see them. Mark the point where the reflected rays meet together when extended back. It is. We see the image on that point, right? That is the point where the image is formed. ඔන්න උතර තමයි image එක හැදෙන්නේ. හරි. මේක ඔයාලට දැන් ඉගෙන ගන්නවනේ 12 වසරේදී තෝරන. 12 වසර physics වලදී. ඒ කියන්නේ භෞතික විද්‍යාවේදී එහෙම නැත්නම් physics වලදී ඔයාලට ඕන වෙනවා මේ theories. Right? Now, measure the distance between the mirror and the object distance. And the distance between the mirror and the object distance are same. You know that. Confirm these distances are equal. Right? Here. You have already learned at grade 6 or 7 some of the characteristics of the images formed by the object kept in front of plane mirrors. Recalling them, let's do the activity 14.7. Right? We have to recall the characteristics of the images which are formed by the plane mirrors. Right? Right. Now here you have a homework, right? Here you have a homework to fill the 14.7. A plane mirror, a white screen, a ruler, piece of cardboard on which OBF and D are grown to the height of about 5 centimeters. Right? These are not water. I just want to memorize, to remember, right? All the characteristics of the image which are formed by the plane mirror. Right? Right. Actually, it is right. අපි එක ලියන්න දෙනවට වඩා characteristics එක ගානේ අහමු. Right. Who is going to answer first? Hinduli. Give me one.
හිටනුලේ එකක් කියන්න බලන්න. Equal to the object size. In size equal to the object. Right. Good. තව එකක් කියන්න බලන්න සහස. The image is erect. Right. The image is erect. Sanumi. Sanumi. Yes, sir. Sorry, දුව. වැද්ද? සර් මොකක්ද කිව්වේ මට ඇහුන්නේ නැහනේ. මට ඕනේ ප්ලේන් මිරර් එකකින් හදන ඉමේජ් එකක characteristics main characteristics එකක් කියන්න. Equal to the size of object. Right. It was given. Another one. දුව තව එකක් කියන්න බලන්න. Virtual. Virtual. Right. Very good. උන්දරා තුනක් කිව්වා. Right. කාටද පුළුවන් තව එකක් කියන්න? කාටද පුළුවන් තව එකක් කියන්න? The image is inverted. The image is inverted. Can you explain what did you mean by the inverted? The term inverted. What's it? Anyone can answer. No worries. කියන්න බලන්න. What is inverted? What did you mean by the inverted? සිංහල කියන්න. සිංහල කියන්න බලන්න. මොකක්ද inverted කියලා කියන්නේ? ළමයි මොකක්ද inverted කියලා කියන්නේ? මොකක්ද inverted කියලා කියන්නේ? අනිත් පැත්ත හැරිලා වගේ. අනිත් පැත්ත ඒ කියන්නේ වම දකුණ මාරු වෙලානේ. ඕකට සිංහලෙන් කියලා මොකද්ද? පාර්ශ්වික අපවර්තනයට ලක් වෙලා කියන.
right? අනිත් පැත්ත හැරිලා වගේ. හොඳයි. ඒ කියන්නේ අදහස තියනවලුවේ right here. Changing the right hand side and the left hand side of the image is known as lateral inverted. Right? It is lateral inverted. If the image can be taken onto a screen, it is known as a real image. Right? But in the context of a plane mirror, we cannot take it into a screen, right? So it is virtual right now. Now I am asking, uh, can you give something, an example, which can make a real image? It is, if it is not the plane mirror, what can make the real image? A type of lens. What's it? Concave or convex? Am I? Convex. Sure? Sure? Is it right, Sanumi? Or Kitnuli? That answer is given by the Sehansane. ඒ උත්තරේ දුන්නේ කවුද ළමයි? සෙහසද? Yes. Right. Is that correct, Sanumi or Kitnuli? That she is saying that convex lenses can make real images. She is right. That convex lenses can make real images, but and it is studied in grade 7 and 8, and the plane mirrors are always forming virtual images. So now we know the word lateral inversion. That means changing right hand side and the left hand side of the image. And what is it mean by the real image? If the image can be taken onto a screen, it is known as a real image. If it is not, it is known as a virtual image. So we have 5 characteristics of images which are formed by the plane mirror. First one is virtual. It cannot be taken to a screen. Second one is upright. Right. I will ask another. I have few questions. Right. What is the type of that we are using in side mirrors of a vehicle? Is it a plane mirror or a lens or a
Curved ones, convex or concave mirrors, Convex mirrors. convex mirrors. Now, what is the reason for it? ලොකු area එකක් ඒකට පෙන්නන්න. And to see a wide range with upright images, right? The driver is able to see a wide range of area, right? So we use convex mirrors in side glasses. Very good, Kituri. හරි. ඊට පස්සේ equal to size of the object, right? Object distance and the image distance are equal. Lateral inversion occur, right? So these six මේ ටික තියෙනවානේ දිවේ අග මේ අහද්දි මේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් අහන දේවල්. හරි? මේ කියද්දි මේ අහන්න. මේ අහද්දි මේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේ අහද්දි මේ උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වචනත් එක්ක. virtual කියන්නේ මොකද්ද? real image කියන්නේ මොකද්ද? upright කියන්නේ මොකද්ද? equal to the size of the object කියන්නේ ඇයි object distance එකයි image distance එකයි equal කියලා කියන්නේ ඇයි? ඒකට හේතුව පැහැදිලි කරන්නේ මේකෙන්. right? මෙන්න මේ activity එකේ. එතකොට අපෙන් අහන්න පුළුවන් මේ activity එක කරලා මේකෙන් ඔබ පැහැදිලි කරගන්නේ කුමක්ද? right? කියන්නේ පැහැදිලි කරගන්න දෙයක් කියන්න. එකක් තමයි මොකද්ද? object distance is equal to the image distance. right? ඊට පස්සේ letters like OAX it is coming in the right. Letters like OX cannot be identified under the lateral inversion as these letters are symmetrical. So you have done the activities in grade 7 again, right? I will share grade 7 videos if you are not covered, if you are not familiar with the, or if you are confused with these things, you can go back to the grade 7 and refresh your knowledge. Because now we cannot identify the lateral inversion. That means lateral inversion means change the right and the left. In O, because they are symmetrical, right? මොන පැත්තට හැරුණත් ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ නේ. A, asymmetrical. We cannot identify the change. X, again, it is symmetrical. We cannot identify the change. නේ? So, give me a letter that can be used to identify the lateral inversion. Sir? B. Sorry? B. B. Right. Very good. Right. If it is written like this, it will be short like Sanuma, can you write it on the screen that how we can see the letter B?
It is upright. ආයේ මකලා ආයෙ ලියන්නද? ඔයා ලියන්න. ඔයා ලියන්න මෙතනි මේක. Right. Very good. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. Right. ඒ කියන්නේ මතකයි. මේවා simple දේවල්. Then the use of plane mirrors, right? These are also covered, right? කිත්නුලි දුව ඔයා මට use of plane mirrors කියන එක කියවලා අපි හැමෝටම මේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේක මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කිත්තුලි. Used in beauty salons and to wash one's own face for dressing. Sorry. කියන්නද? You have to continue. Beauty salons වල use කරනවා මූණ බලන්න අඳින්න ඒ වගේ දේවල් වලට නේ. Right. Next one. in shops to show the number of items increased. Shops වල shops වල තියෙන items ගාන වැඩි කරලා පෙන්නන්න අපි නේද? පාවිච්චි කරනවා. ගොඩාක් තියනවා වගේ පේනවා. හරි? හරි. ඊළඟ එක to reflect light for laboratory activities. Laboratory activities වලට light එක reflect කරන්න. අන්න හරි. Example? In microscope, ne? We reflect the light to the stage, to the slide. Ne lamai? Yes, sir. Right. Next one. Kitnuli. To produce multiple images multiple කරලා පෙන්නන්න. Right. To observe the shape and the backside of costumes when selecting items for fashion activities. Fashion activities වලට costumes තෝරගන්නකොට shape එකයි backside එකයි බලන්න. එහෙම බලන්න අපි යොදා ගන්නවා mirrors. හරි. Last one. To observe backside of the head when one is having a haircut in a salon. Salon එකකදී haircut එකක් කරද්දී backside එක බලන්න head එකේ. හරියටම හරි. Right. මොකද ඔළුව පිටිපස්ස පේන්නේ නැහැනේ අපිට. එතකොට සැලුන් එකේ කවුද? බාබර් අයියා ඇවිල්ලා කණ්ණාඩියක් අල්ලලා පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි ඉන්නවා මෙහෙම. අපිට ඉස්සරහින් තියෙනවා කොහොමවත් මිරර් එක. ඒ මිරර් එකෙන් අපිට කියන්නේ එතන රිෆ්ලෙක්ෂන් එක මම ඇන්දොත් වෙන්නේ මෙහෙමයි. right? අපේ ඔළුව මෙතන තියනවා. මෙතනින් එනවා මෙතනට. මෙතනින් ගෙනා මෙතනට. right? ඔතන අපේ මූණ ඉස්සරහ මෙහෙ. shit.
කළු පාරේ. හරි. ඔය ඔය හොටක් ඒ වගේ තියෙන අපේ මූණ ඈ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි එතන තියෙන රිෆ්ලෙක්ෂන් එක. රයිට්. ඊට පස්සේ මේක එනවා ඇහැට. ක්ලියර්? ක්ලියර්ද? Clear, sir. Right. These angles are made according to the laws. So this figure is a rough one, huh? Right. Then we have these users. Right, Lamai? Hari. Then we have prepared these two items. Right? Also in grade 7. Who is going to explain? Sanumi, number 7. For making kaleidoscope, various colorful patterns can be observed through this. When small pieces of petals, leaves, and pieces of colorful papers are put into this. Continue. ඒක ඇතුළට එක එක මල් පෙති හුල පාට පාට කඩදාසි දැම්මහම එක එක රටා බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන්. Right. Number 8. මේක ළමයි කරලා තියනවද ඔයාලා? පොඩි කාලේ කරලා තියෙනවා. පොඩි කාලේ කිව්වේ grade 5 වලට කලින්ද? grade 5 වගේ. grade 5 වගේ. අනිත් දෙන්න ඩබල් කරලා තියනවද? සහස කිත්නුලි? Yes, sir. Yes. A grade කීයේදී වගේද? කිත්නුලි? Grade 4 වලදී. grade 4 දී ඔක්කොගලා පුංචි කාලේ තමයි ගත්තේ. එතකොට ඉස්කෝලේදී කරෙත් නැහැ. අපිට පුළුවන් ද මේකක් හදන්න ගෙදරදී? නිමාඩු තියනවද? නිමාඩු රෑනේ. පුළුවන් නම් නත්තල් ඩිසෙම්බර් වැකේෂන් එක අල්ලලා try කරන්න. හරි? එකක් හදන්න නිකන් කියන්නේ. ඔය නිකන් ඉදි හදලා දාන්න නිකන්. හරි? මොකද ඔයලා මේ දන්නවද? මේකෙන් මේ පේන පැටර්න්ස් තියෙනවානේ. හරි? මේ පැටර්න්ස් use කරනවා fashion designing. මේ කියන්නේ textiles වල patterns design කරන්න. We cannot say the word fashion designing. It is not the fashion designing. To make the patterns of the textiles. ඔය ඇඳුම් වල තියෙන එක එක මොස්තර අඳින්න මේකේ පේන patterns use කරනවා. Right? මේක හදලා බලන්න. Right. Then the number 8 who is going to read? Who is going to explain? Say answer. It's yours. For making periscopes are used to observe objects which are located above or below the position of the observer. බලන කෙනාගේ ස්ථානයට ඉහළින් හරි පහළින් හරි objects බලන්න. තියෙන objects බලන්න. ඒ කියන්නේ බලන කෙනා ඉන්නේ
අපි හිතමු surface එකට යටින්. හරි. මේක තාමත් use කරනවා එක යුද්ධවලදී. right. දැන් අපි හිතමු ඔතන ඉන්නව soldier කෙනෙක් හැංගිලා ඉන්න. හරිද? it is vanishing. right. Now here is a soldier. හරිද? And he wants to see what is happening in upper level. Right. Here is an enemy. Now enemy. Right. Now he cannot move his head to upwards, so he can use this periscope to see the above parts. Right. And this was used earlier in submarines to see the water, to observe the water surface from the below. Right. And this instrument has saved millions of lives of soldiers in World War I, in World War II, and actually at the present wars. Right. But it is a very simple instrument. Then we have to discuss about the sound. Right. I will do it in the next classes. So the notes related to the yesterday class and to the today, I will send with the recording. Right, Lamai? So I think everything is clear. Anything to be clarified, Lamai? මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? පැහැදිලි නැති මොනවාරි තියෙනවද? No, sir. මොනවාද? ඕසර්ද නෝසර්ද? No, sir. අද මට කන් ඇහෙන්නේ නැහැ වැඩිය. Sorry, no sir. Right. Kidnuli, Sanumi? No, sir. Right. Sanumi? No, sir. Right. දුව ඔයාට මුල ටික මම මේකෙම එවන්න. එතකොට ඒ ටික බලන්න ඕනේ. ඔයාට මුල විනාඩි 15ක් විතර මිස් වුණා. හරි? හරි, sir. Right. එහෙනම් අපි අදට පන්ති වෙතරින් ඉවරයි. sounds ගැන කතා කරනවා ඊළඟට. හරි sounds ගැන කතා කරාට පස්සේ ඉතින් පාඩම ඉවරයි වගේ තමයි. Right. එතනින් පස්සේ අපි යනවා again a physics lesson, simple measures. Right, ළමයි? මට පුළුවන්ද මම දවසක් කියන්නම් in the weekend we have to meet again. So in the weekend, no, not in the weekends, in the weekdays. At least one day we have to meet again. Right? I will put it in the WhatsApp chat. Okay, ළමයි? After 7:30. That means the usual time. Right? Is it okay? Okay, sir. Right. එහෙනම් ළමයි අපි අදට ගිහිල්ලා එමු. Good night. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. යමු.